బాడీలో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో క్యాన్సర్ ఉందని ఎట్లా గుర్తించవచ్చు? అదేమైనా సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా చూపిస్తుందా? లిస్ట్ ఉంటాయి 10 సైన్స్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని. Biggest problem with immunotherapy right now is it's very expensive. ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుందా? అంటే రెగ్యులర్ లైక్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. Big no, like in capital letters no. Chemotherapy is targeting all the cells in your body. మీరు ఒక్కసారి డ్రగ్ ఇచ్చేస్తే బ్లడ్ తక్కువ అవుతుంది, హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, నాజియా వస్తుంది. ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ విత్ ఇట్. Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Vijay Karan Reddy garu, senior most radiological oncologist. Hello, sir. Hello, thanks for having me. Yeah, we are pleased. So, how are you, sir? I'm doing very well, thank you. How are you doing? I'm doing great, sir. సో క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడదాం. బాడీలో ఒక్కసారి క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఆ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుందని ఒక మిత్ ఉంది. అది నిజంగా బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుందా? అండ్ ఎట్లాంటి క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి, ఎట్లాంటి క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ కావు? ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యాజ్ బేసిక్గా క్యాన్సర్ అంటే ఏంది అర్థం చేసుకోవాలని. సో బేసిక్లీ క్యాన్సర్ అంటే మన బాడీలో ప్రతి సెల్కి డివైడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ సెల్ డివైడ్ కానికే జీన్స్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తాయి. సెల్ ఎప్పుడు డివైడ్ కావాలి, దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత, ఎప్పుడు చనిపోవాలని. సో సమ్ టైమ్స్ ఈ మ్యూటేషన్స్ అయినప్పుడు, జీన్స్ మ్యూటేషన్స్ అయినప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేది అన్కంట్రోల్ డివిజన్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యూటేషన్ అన్నప్పుడు మనం దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, స్మోకింగ్ కానీ, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ. సో లైఫ్ స్పాన్లో ఎప్పుడైనా మ్యూటేషన్ అయితే అన్కంట్రోల్ సెల్ డివిజన్ని మనం క్యాన్సర్ అంటాం. సో క్యాన్సర్ మళ్ళీ 2 ఉంటాయి. ఒకటేమో బినైన్ అంటది, ఒకటేమో మ్యాలిగ్నెంట్ అంటాం. బినైన్ అంటే అన్కంట్రోల్ సెల్ డివిజన్ ఎక్కడ అవుతుందో అక్కడే ఆ బాడీ పార్ట్ ట్యూమర్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఆపరేట్ చేసి తీసేస్తే దాని ట్రీట్మెంట్ అంతే ఉంటుంది. మామూలుగా మనం లైపోమాస్ అని చూస్తాం. సో అది కూడా ట్యూమరే, అది కూడా ఎక్స్ట్రా సెల్ డివిజన్. కానీ అది ఆపరేట్ చేసి తీసేస్తే దాని నుంచి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుందా అనేది అది మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్. సో మామూలుగా వెన్ వీ యూజ్ క్యాన్సర్ అనే టర్మ్ వీ రెఫర్ టు మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్. సో మ్యాలిగ్నెంట్ అంటే బాడీ ఒక్క దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బ్లడ్ వెజల్స్ త్రూ వేరే దగ్గర స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మనం సర్జరీ కాకుండా కీమోథెరపీ కానీ, రేడియేషన్ కానీ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ వాడతాం. సో క్యాన్సర్ అని ఒకసారి డిటెక్ట్ అయితే దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ఛాన్స్ దట్ వేరే బాడీలో వేరే దగ్గర స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఆ స్ప్రెడ్ అయ్యే లోపల మనం ట్రీట్ చేస్తే దెన్ మన క్యూర్ రేట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. బాడీలో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో క్యాన్సర్ ఉందని ఎట్లా గుర్తించవచ్చు? అదేమైనా సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా చూపిస్తుందా? సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ చూస్తే మాకు మెడిసిన్ చదివినప్పటి నుంచి లిస్ట్ ఉంటాయి 10 సైన్స్ వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది. సో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎనీ లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాబ్లం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు నోట్లో ఒక అల్సర్ వచ్చింది, డెంటిస్ట్ దగ్గర వెళ్తారు, క్యూర్ అయిపోతుండొచ్చు. కానీ కొంతమంది అది క్యూర్ కాకుండా ఓవర్ 2-3 months పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమందికి బౌల్ చేంజెస్ ఉంటాయి, లూజ్ మోషన్స్, కాన్స్టిపేషన్, రికరెంట్ ఉంటాయి. లైక్ ఓవర్ 6 months 1 year కూడా వాళ్ళకి రికవరీ కాదు. కొంతమంది కాఫ్ ఉంటుంది, కాఫ్ రికవర్ కాదు. సోర్ థ్రోట్ ఉంటుంది, వాయిస్ పోతుంది, ఓవర్ 2-3 months అది కూడా రికవర్ కాదు. So any of these general problems, if you see long term unte, especially for people who are 40 years and above, you should at least suspect that it could be cancer. And మీరు whichever specialist we go to, డాక్టర్ కాకున్నా కానీ పేషెంట్ అవేర్ ఉండి, సార్ నేను ఇక్కడ చదివాను, ఇది క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు, నాకు కొలోనోస్కోపీ చేయండి, నాకు ఎక్స్రే చేయండి అని అడగడంలో, బికాస్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత పెరిగిపోతుందంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ లుక్ అట్. సో ఎనీ long standing issue, anything from lump, tumor to constipation to weight loss to mouth ulcers, any of these things long standing మన మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా కానీ తగ్గకపోతే then you should definitely suspect cancer. ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి ఎందుకు అది ఒక క్యాన్సర్ 4th stage వచ్చే వరకు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు? అవేర్నెస్ లేకనా, లేకపోతే పట్టించుకోరా? సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అవేర్నెస్ అన్నారు. సో అవేర్నెస్ అనేది ఇది పాస్ట్ మేబీ అబౌట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ అట్లీస్ట్ 10 times more awareness in people about cancer. ఇన్సిడెంట్స్ పెరుగుతూ ఉంటే more and more people are being aware of it. But one of the main reasons, especially country India అట్లాంటి కంట్రీలో, taboo. ఒకవేళ there are so many older people, 50-60 years of female,
దే ఫీల్ దట్ లంప్ ఇన్ ద బ్రెస్ట్, కానీ ఇగ్నోర్ చేస్తారు. దే డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద ఫ్యామిలీ. మళ్ళీ ఫ్యామిలీ చెప్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, టెస్ట్లు రాస్తారు, ఉండనిలే పోతుందిలే, నేను టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే పోతుందిలే అని ఆ డినైల్లో ఉండి, ఫ్యామిలీకి తెలియదు, ఫ్యామిలీ చెప్తే మళ్ళీ మా ఇంట్లో ఎవరికి పెళ్లి కాదు, యూనో, బికాజ్ క్యాన్సర్ ఉంటే అవును వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్కి క్యాన్సర్ ఉండే కదా, మళ్ళీ మీ పాపకు వస్తే ఎట్లా. సో ఇదంతా సోషల్ టాబూ వల్ల లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. సో before in my practice, if I saw at least 40-50 patients coming late because of this ignorance, that has changed, come down to about 15-20% now. సో ఇందాక బ్రెస్ట్ ట్యూమర్ అనుకున్నాం కదా, ఏది ట్యూమర్ నుంచి క్యాన్సర్గా మారుతుంది, అది నార్మల్ ట్యూమర్ అని ఎట్లా అనుకోవచ్చు? సో అది సింపుల్గా మనం మ్యామోగ్రామ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ బేసిక్లీ, ఇప్పుడు మనం చెస్ట్కి ఎక్స్రే చేస్తాం కదా, మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ ఎక్స్రే ఫర్ ద బ్రెస్ట్. సో మ్యామోగ్రామ్లోనే అది బినైనా, అంటే యూజువలీ బినైన్ బ్రెస్ట్ని మనం ఫైబ్రోఅడినోమా అంటాము. ఫైబ్రోఅడినోమానా లేకపోతే సస్పెక్టెడ్ క్యాన్సర్ అని తెలిసిపోతుంది. జస్ట్ వన్ ఎక్స్రే దట్ విల్ టెల్ యూ. సో ఆ ఎక్స్రేలోనే దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్. ఆ చిన్న ట్యూమర్ది బినైన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, డౌట్ఫుల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా, ఒకవేళ డౌట్ఫుల్ ఉంటే మీరు ఏమైనా టెస్ట్ చేయించుకోవాలా, మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి, ఇవన్నీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. So it's as simple as that. Breast cancer ki you get a mammogram done, you can tell if it is cancer or not. But what I listen, sir, it is like breast lo like mass ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు they cannot differentiate between the tumor and even అది క్యాన్సర్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది కూడా I heard it. So usually if breast dense ఉంటే అనుకోండి, usually around 35-40-year-old younger women close to 40 years dense breast ఉంటే కాబట్టి mammogram detect చేయనప్పుడు, డౌట్ఫుల్ ఉన్నప్పుడు, దెన్ వీ ఆస్క్ ఫర్ ఎన్ ఎంఆర్ఐ. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ గైడ్ లైన్స్లో కూడా యంగర్ ఉమెన్కి, ఎస్పెషలీ రీసెంట్గా ప్రెగ్నెన్సీ అయిన ఉమెన్కి డెన్స్ బ్రెస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి మ్యామోగ్రామ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఇన్ కేస్ మ్యామోగ్రామ్లో కనిపించలేదు, డౌట్ఫుల్ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ విల్ బి ఎంఆర్ఐ. సో క్యాన్సర్ పూర్తిగా జెనెటిక్ అనుకోవచ్చా? సో అగైన్ అది కూడా మీరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, బికాస్ జనరల్ పబ్లిక్కి ఇవే డౌట్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఇస్ అ మిస్నామర్ దట్ నా ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్ లేకపోతే నాకు క్యాన్సర్ రాదు అని. యాక్చువల్లీ హెరిడిటరీ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ది ఎంటైర్ క్యాన్సర్ లోడ్ దట్ వీ హ్యావ్. మన కంట్రీలో ఉన్న ఓన్లీ 10% ఆర్ హెరిడిటరీ. ఆ 10%లో మోస్ట్ కామన్ అండ్ మోస్ట్ హెరిడిటరీ ఇస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. బట్ ఇప్పుడున్న క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్కి నేను అన్నప్పుడు లాస్ట్ 5-10 years ఇన్సిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది, అవేర్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇండియన్ ఉమెన్లో 1 in every 8 women can get breast cancer. So imagine manaki COVID ఉన్నప్పుడు 1 in 2 people, every second person used to have COVID. So imagine that being 1 every 8 people. So literally almost every household will have a breast cancer patient. So hereditary anedi, it is there, it is a factor, but it accounts only for 10% of it. ఎందుకు వస్తుంది అంటారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్? బికాజ్ కొందరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనుకోవచ్చు, స్మోకింగ్ లేకపోతే అట్లా ఏముండదు, నార్మల్గా కూడా వస్తుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ టైట్ క్లోతింగ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? సో టైట్ క్లోదింగ్, టైట్ బ్రాస్ కానీ, అండర్ ఆర్మ్ డియోడ్రెంట్స్ కానీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పేపర్లో కానీ మ్యాగజైన్లో కానీ వచ్చాయి ఇవి, బట్ దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్. ఇన్ జనరల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ హ్యాస్ గాన్ అప్. ఇన్ ఉమెన్ ఆ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లాగా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఆ జనరల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ హెస్ గాన్ అప్ ఇస్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, అండ్ లైఫ్ స్టైల్ డజంట్ మీన్ దట్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ డజంట్ ఓన్లీ మీన్ దట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్. లైఫ్ స్టైల్ మీన్స్ దట్ ఇప్పుడు మన బాడీని మనం టెంపుల్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. Everything that goes into it, the air that you're breathing, what you're eating. For example, we more and more use Swiggy or Zomato for ordering food because we don't have time to make food for us. Nobody knows where the food is being made. దాంట్లో ఆయిల్ ఏం వాడుతున్నారు, దాని ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు, మీట్ కరెక్ట్ మీట్ ఉందా, ఎక్స్పైర్డ్ మీట్ ఉందా. సో all these factors are there which we can't keep a track of. So in general, being aware of what is going into your body. When you're walking outside, the mask that we use for COVID is not only for COVID. Public places, roads pain unnappudu use a mask because pollution itself will cause. There's so much construction going around in the city. There's so much pollution in the city. The food that we eat, we are not sure if it's safe or not. So all these factors come together. నా దగ్గర చాలా మంది పేషెంట్స్ వచ్చి, సార్ నేను లైఫ్ అంతా నాన్ వెజ్ తినలేదు, నేను బ్రాహ్మిన్ని, నేను ఎప్పుడు స్మోక్ చేయలేదు, అయినా కానీ మాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది ఎందుకు అని. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు పిన్ పాయింట్ దీనివల్ల మీకు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందని. సో వాట్ వీ సీ ఇన్ జనరల్ లాస్ట్ 10-15 years, బికాస్ దేర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టు ఇట్,
lifestyle choices will definitely are the main reason why cancer incidence is increasing. ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుందా? అంటే రెగ్యులర్ లైక్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ Yes. తక్కువ ఉంటుంది. Yeah. So ఇప్పుడు I'll change that question into what are the things that we can do to prevent cancer. Okay. First and foremost, everybody knows smoking, right? Smoking increases your chance of lung cancer by 50% compared to a non-smoker. Smoking alcohol are directly, indirectly related to all types of cancer. Not only lung cancer, all types of cancers can be caused by smoking. Just like how diabetes affects every cell, smoking affects every cell in your body. Smoking alcohol కాకుండా 3 main things that are within our reach is healthy diet, okay, మీరు అన్నట్టు exercise and regular health checks. This is something that you have to be aware of what you're eating అన్నాను కదా. So this is how you're aware of your body. Breast cancer incidence, one of the main reasons, most common risk factor is overweight. Women being overweight is a risk for breast cancer, is a risk for endometrial cancer, uterine cancer also. So maintaining a healthy weight is very very important. Healthy weight అంటే మీ హైట్కి మీ వెయిట్ కరెక్ట్ ఉండాలి. మీరు 0 సైజ్కి వెళ్ళడం అవసరం లేదు, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయడం అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు బి ద కరెక్ట్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ హైట్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అగైన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డజంట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద జిమ్ వెయిట్స్ ఎత్తాలని. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ అరౌండ్ యువర్ హౌస్. వీ యూజువలీ యూజ్ స్మార్ట్ వాచెస్, దాంట్లో 10,000 స్టెప్స్ కవర్ చేయాలంటారు కదా. దట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ టు ఇట్, బికాస్ even for your cardiac health, the American Heart Association also says 2 hours per day for 5 days a week is a physical activity you need. So you count those 10,000 steps. మీ ఆఫీస్లోనే వాక్ చేయండి, బిల్డింగ్లో పై కిందకి వాక్ చేయండి, go out for a walk and come. Ivala I had only 5,000 steps, I didn't walk enough. So that sort of minimal physical activity also is good enough for your body to be functioning properly, is good enough for you to maintain a good weight. And the third important thing, especially post-COVID, more and more people have become aware, and everybody wants to know how they are doing, wants to know how their health is doing. So a lot of people are getting their yearly health checks done. So that yearly health check is good enough for you to know whether you will get cancer or not. That also helps for your cancer screen. Because health check automatically includes mammogram, it automatically includes pap smear before cervical cancer. They do an ultrasound, which is for abdomen and your uterine cancer or ovarian cancer. So just by doing those yearly health checks, being aware of your health, that is the biggest thing that you can do to prevent cancer. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఓకే, ఇయర్లీ చెక్స్ ఆర్ ఫైన్. సమ్టైమ్స్ వాటిలలో కూడా బయటపడదు కదా. రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్స్ అవసరం అంటారా, లేకపోతే ఓన్లీ క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్స్ మాత్రమే ఫ్రీక్వెంట్ స్క్రీనింగ్స్? So like health checks lo, whenever you do any test, whether it is blood test gaani, radiology like scans gaani, cancer oka particular size perigin tarvatane those devices can detect it, right? But when that particular size comes, that is still an early stage. Okay, so if you are doing a health check, normal health check ఏం చేస్తారు, మీ బ్లడ్ చూస్తారు, లివర్, కిడ్నీ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు. సో మీరు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ ఉమెన్ యూఆర్ గెటింగ్ అ హెల్త్ చెక్ డన్, ఆస్క్ ఫర్ అ మ్యామోగ్రామ్. ఎవ్రీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ హ్యాస్ మ్యామోగ్రామ్, ultrasound. Every time you go to a gynecologist, you have to get a pap smear done, which is compulsory for a gynecologist to do. So all these tests, in case they don't detect, it means that you don't have cancer. But at the same time, doesn't mean that you will not. Next year, Mali, you have to repeat and see. So when you're doing it every year, a 6 to 12 months gap, okavela cancer start aina gani, a 12 months gap lo, it will still be in early stage. So if you repeat it next year, this year it was not there, next year you might have a lump in the breast that can detect cancer, that will be in stage 1. But if you ignore it saying, నాకు ఇప్పుడు లేదు కదా, నాకు క్యాన్సర్ రాదు, 5 years later you do it, you might end up being in stage 4. So that repeated, regular, periodic test is what is important. సో క్యాన్సర్ ఒక్కసారి వచ్చిన తర్వాత హీల్ అయిపోతారు జనరల్గా. ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే ఉందనుకున్నాం, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ స్టేజ్లో హీల్ అయిపోయింది, కానీ తర్వాత మళ్ళీ రాదు అని అంటందుకుందా, మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? సో మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ you have to take that with a pinch of salt. So early stage ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్లో there is nothing called 100%. Okay, early stage లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cervical cancer early stage లో ఉంటే 95% plus is a chance of cure. Breast cancer early stage లో ఉంటే 90% plus అంటాం. Okay, that 3%, 5%, 7% chance of recurrence will always be there. As an information to the patient, because we don't, అంటే it's not that మేము మ్యాజిక్ చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతుంది అని కాదు, వీఆర్ క్యూరింగ్ క్యాన్సర్, బట్ దట్ 10% ఛాన్స్ ఆఫ్ రికరెన్స్ విల్ బీ దేర్, విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద పేషెంట్ అట్ లీస్ట్.
But when we talk about curing cancer, we say that 70 to 80% of all types of cancer, all stages put together, are curable. ఓకే. So we will not say because of that 5% your cancer is not curable. I would say stage 1 breast cancer is curable. Till the time క్యాన్సర్ ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి, మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు స్ప్రెడ్ అవుతుందా అని, టిల్ ద టైమ్ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్స్ ఇట్ ఈస్ అ క్యూరబుల్ క్యాన్సర్. ఓకే. బట్ వన్స్ ఇట్స్ క్యూర్డ్ రాదు అనేది కూడా లేదు. వెరీ లెస్ ఛాన్స్ విల్ బి దేర్. బట్ యూ షుడ్, మళ్ళీ వస్తుంది కదా అని ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఉండలేం కదా. సో యూ ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్, యూ హ్యావ్ టు గో గెట్ ఇట్ క్యూర్డ్. ఇట్స్ లైక్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఫీవర్. లైక్ యూ గెట్ ఫీవర్, యూ విల్ గెట్ ఫీవర్ అగైన్, బట్ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ టేక్ డోలో, మీరు అజిత్రోమైసిన్ తీసుకుంటారు, డజంట్ మీన్ దట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ అగైన్ కదా. So the chance will be there whether that cancer can come back. There is also a possibility that another cancer can come back in your body. But that is just for you to be aware of. That doesn't say that you should not take treatment for cancer. క్యాన్సర్ అంటే అందరు భయపడుతుంటారు. ఇట్స్ లైక్ యాజ్ డాక్టర్స్ వి సే మెనీ లైక్ ఏమని అంటామంటే ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్ అని అంటూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు ఫీవర్ వచ్చింది లేకపోతే ఇంకేదైనా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అంటాం, టాబ్లెట్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. బట్ క్యాన్సర్ ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్. Yeah, so cancer is a big thing not only for the patient, for the entire family. Everybody is affected in it. So అందుకే చెప్తున్నాను, when we say, because I am telling you this out of experience అన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చి మా వెరీ గుడ్ దట్ యూ కేమ్ అట్ దిస్ స్టేజ్, మీకు సర్జరీ చేసేస్తాము, మీకు కీమోథెరపీ అవసరం లేదు, యువర్ క్యాన్సర్ విల్ బి క్యూర్డ్ అంట. 9 out of 10 people, no problem. But that one person, few years later, unfortunately for her, it will come back. Then I can't say 100% curable. So, when we especially talking to the general public, they should know that stage 1 unna gani recurrence chance untundi, stage 4 unna gani recurrence chance untundi. But the recurrence chance is very less, negligible when it is stage 1. It is very high when it is in an advanced stage. Okay. And our distinction కొంచెం they should understand. And one more thing, sir. ఇది చాలా మందికి ఒక మెత్ ఉంది. అది మెత్ రియాలిటీ. లెట్స్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. షుగర్స్ తింటే షుగర్కి క్యాన్సర్కి సంబంధం ఏంటిది ఒకటి, ఇంకోటి ఎక్కువ షుగర్స్ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది అన్నట్టు, అది నిజమా? So the basic science behind it చెప్తాను. So any cell in your body, when it is overactive, it needs more sugar. Okay, sugar is the energy for your body. So any cell which is overactive in your body, it needs more sugar. Cancer cells, when cancer cell body lo form అయినప్పుడు, they are the most active cells in your body. నేను చెప్పాను కదా, uncontrolled division. So the rate of division, the amount of division that happens is very high, so they need more sugar. So the science behind why they అది ఎందుకన్నారంటే, మీరు ఎక్కువ షుగర్ ఇస్తే ఎక్కువ డివైడ్ అవుతుందని. Okay, but there is no direct relation saying that if you eat more sugar that your cancer will grow. The flip side of it ఏంటంటే, if you are a diabetic, you have more sugar, you are diabetic, your immunity is low. So when your immunity is low, the chance of you getting any disease would be higher, right? Cancer treatment ఉన్నప్పుడు, on treatment ఉన్నప్పుడు, we generally suggest patients not to have excess sugar. But doesn't mean that if you have sugar that you will get cancer. On treatment, when you're trying to control the cancer, you're trying to feed it more, that is what something we should avoid. But sugar as a direct, like how we said, smoking ఉంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది 50% ఛాన్స్ అన్నారు కదా, షుగర్ ఎక్కువ తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందని లేదు. ద ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్, మీకు షుగర్ ఎక్కువ తింటే డయాబెటీస్ ఉంటుంది, ఇమ్యూనిటీ లో అవుతుంది, దెన్ ఇండైరెక్ట్లీ యూ కెన్ బి ససెప్టబుల్ టు ఎనీ డిసీజ్. But on treatment, you're definitely, as an oncologist also, we suggest patient not to have sugars. Excess sugars, yeah. Okay. So how will you counsel the patient and patient family members when they approach you to the hospital with? For cancer? I don't know, it's not that I'm talking about my own field, but that is one of the toughest jobs that any doctor can do. Because talking to the patient is one thing, talking to the family is one thing. It has to be a balance where you're telling them the truth, but at the same time you have to keep them positive, right? So when the patient comes in, again from patient to patient it depends. Some patients are educated, they can understand. Some patients are non-educated. Some patients are educated but very anxious and emotional. Some patients are non-educated but they have a better understanding. They say, "Paravaledhu sir, meer em chepte adi correct antaru." So that it is very very hard to find that balance. But as a doctor, what I can say is I should never cross that line of the ethics that a doctor has. Stage 3 ఉన్నా కానీ, stage 4 ఉన్నా కానీ, లేదండి తీసుకోండి మీరు మంచిగా అయిపోతారు అనేది చెప్పడం తప్పు. I have to keep him positive, but at the same time they should also understand the reality of it. This is what I'm trying.
these are your chances, it might work, these are your chances, it might not work. So finding that balance, being keeping the patient positive, at the same time giving them as much information as they can understand. So that is what is like the trick that we need to learn, and that's what we've been trained to do. So how will the family, do they support them, or again they'll be demotivated? Support them, again there are good stories and bad stories. In my experience, what I've seen, some patients, ఇప్పుడు ముస్లాం ఉంది సార్, ఆమెకి ఎందుకు, మాకు అవసరం లేదు, ఇంత మీరు ఖర్చు పెట్టినా కానీ మంచిగా అవుతలేదు అంటున్నారు కదా, మాకు ఎందుకు అవసరం లేదని. కొంతమంది ఇంత స్టేజ్ 4 ఉన్నా కానీ ఆ లాస్ట్ డే వరకు పక్కకు కూర్చుని దే ఆర్ విత్ దట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండ్ దే వర్క్ విత్ దెమ్, make them feel comfortable. So there is something called like a psychosocial analysis that we do for every patient. So apart from talking to the patient family ni kuda separate ga counsel chestam. So while the treatment is going on, we go and talk to them, find out what their social status is, వాళ్ళు మెడిసిన్స్ ఇస్తే యూజ్ చేయగలుగుతారా లేదా, ఓవర్ చూసుకుంటున్నారు పేషెంట్కి, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా. సో ఆల్ దిస్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్, అండ్ దిస్ as ఇట్లా చెప్తే it will be like we are being very philosophical, but the patient being positive and the family being positive goes a long way. We have seen patients, just because they're positive, they end up doing well. Even when they tell them that మీకు ఏం కాదు అన్నప్పుడు కూడా, just their will to fight and the positive energy that they have, it definitely helps. So patient ఉన్నా కానీ 2-3 times more is important for us to counsel the family also. But mindset and willpower plays a major role in A all these things. huge role. It definitely makes a just by looking at so many patients, you understand we have a stage 1 cancer, కానీ ఆ patient is very very anxious. ట్రీట్మెంట్ తీసుకోనికే కౌన్సిలింగ్కి 10 times వస్తారు, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు, ఎవ్రీ 6 months రామంటే ఎవ్రీ 3 months వస్తారు వాళ్ళు ఫాలోఅప్కి, అంత యాంగ్షియస్నెస్ తోటి ఉంటారు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ సమ్ scientific non-scientific reason, those are the people who end up being in that 1% 2% who have a recurrence. Patients who we say it very advanced, you might not do well, they are with that positive energy, I want to fight it out, I want to live అని వస్తారు కదా, అట్లాంటి వాళ్ళు they actually do way better than people with negative energy. So, I'm sure there is some science behind it, but it actually helps. Mindset, yeah, that will help. It will definitely help. సో ఇందాక మీరు అన్నారు కదా, యాంగ్షియస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి సైన్స్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ, బట్ వీ నో ఇన్ రియాలిటీ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనేది. స్ట్రెస్ వల్ల క్యాన్సర్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? Stress is also one of the factors. Again, like there is no direct link between, if you're stressful doesn't mean you'll get cancer. If you're stressful, your body goes through so many changes, hormonal changes. Somebody who has stress has more chance of getting stomach ulcers, food pipe ulcers. Somebody who has stress has more chance of getting urine problems. So all these indirectly are related to you having an increased risk of cancer because of what your body's changes go through. Sugar kuda, there's no direct link saying sugar will cause cancer, but because of sugar your body is going through so many changes, your immunity falls, your ability to heal is coming down. So because of all this, it might ultimately lead to cancer. But like that, stress also, it will help you have a healthy being, you are taking care of yourself, but doesn't mean just because you're stressful meeku cancer vastundani. Okay, so cancer treatment any types? So ఏదైనా క్యాన్సర్ కి there are 3 main treatments. ఒకటేమో సర్జరీ, ఇంకోటి కీమోథెరపీ ప్లస్ రేడియేషన్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కానీ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కానీ we decide what is best for them. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, ఒకవేళ ఎర్లీ స్టేజ్లో క్యాచ్ చేస్తే మనం క్యూర్ రేట్స్ ఎక్కువ అన్నాం కదా. సో ఎర్లీ స్టేజ్లో క్యాచ్ చేస్తే ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో విల్ బి లెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ stage 1, surgery is enough. If it goes to stage 2, then మనం కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ అవి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ 3 types of treatments in combination, one after the other together, depending on the type of cancer and stage of cancer, we have to give. సో మనం డికేట్స్ నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ అంటే కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ అని, ఇమ్యూనోథెరపీస్ అండ్ ఇట్లాంటివి చాలా వచ్చాయి కదా, ప్రిసిషన్ థెరపీ అని, మెడిసిన్. సో ఇవన్నీ ఎట్లా వేరీ అయితే? So ultimately what we need to understand, basic treatment is always same: surgery, radiation, chemotherapy, depending on the stage. The new treatment ఇప్పుడు వచ్చాయంటే ప్రిసిషన్ మెడిసిన్ వారి టార్గెటెడ్ థెరపీ ఒకటి అంటాము, ఇమ్యూనోథెరపీ ఒకటి అంటాము. సో ఈ 2 ట్రీట్మెంట్స్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కాంబినేషన్ అగైన్ విత్ కీమోథెరపీ ఆర్ రేడియేషన్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫెక్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు రేడియేషన్ తోటి ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ 90% ఛాన్స్ ఆఫ్ క్యూర్,
If you add immunotherapy or targeted therapy to it in certain situation, then I'm increasing that to 93-94% అనుకో. That for example. So ఇప్పుడు immunotherapy targeted therapy తోటి biggest advantage right now ఇప్పుడు అది యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది కూడా is in stage 4. సో టార్గెటెడ్ థెరపీ తోటి లాస్ట్ 15 yearsలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంగ్ క్యాన్సర్ అనుకోండి. లంగ్ క్యాన్సర్లో 70% ఆఫ్ దెమ్ are diagnosed in late stage, that is stage 4. But because of targeted therapy that we have now, because of precision medicine, ఆ targeted therapy ఏంది పర్టికులర్ జీన్ని టార్గెట్ చేసి ట్యూమర్లో దాని క్యాన్సర్ సెల్స్ని చంపుతుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ థెరపీ స్టేజ్ 4 లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు లివ్ హ్యాపీలీ ఫర్ 5 years, 6 years just by sitting at home and taking a tablet. Okay. So that sort of result we have, but it is never used by itself. It always has to be based on మీ స్టేజ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, కీమోథెరపీ తోట, రేడియేషన్ తోట, సర్జరీ తర్వాతన అవన్నీ ఆంకాలజీ డిసైడ్ చేస్తారు. సో టార్గెటెడ్ థెరపీ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లైక్ ఐ సెడ్ బికాస్ ఇట్ టార్గెట్స్ ఓన్లీ ద జీన్ ఇన్ ద ట్యూమర్, కీమోథెరపీ కంపేర్ చేస్తే టార్గెటెడ్ థెరపీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. It can be given in injection form or tablet form, but comparatively side effects తక్కువ ఉంటాయి because it is targeting the tumor. Chemotherapy is targeting all the cells in your body. మీరు ఒక్కసారి డ్రగ్ ఇచ్చేస్తే బ్లడ్ తక్కువ అవుతుంది, మీ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది, మీరు నాజియా వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ విల్ బి టార్గెటెడ్ థెరపీకి అవన్నీ ఉండవు. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇమ్యూనోథెరపీ. ఇమ్యూనోథెరపీ లాస్ట్ 5 to 7 yearsలో ఇట్స్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రామినెంట్. ఇమ్యూనోథెరపీ తోటి ద సింప్లెస్ట్ వే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్ మన ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని క్యాన్సర్ తోటి కొట్లాడడానికి పొటెన్షియేట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ గివింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మోర్ పవర్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ పుట్టింగ్ డ్రగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, యువర్ ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ is fighting it, which is a huge thing. But the only thing with immunotherapy again, it is more commonly right now used in late stages, stage 4. Biggest problem with immunotherapy right now is it's very expensive because it is a drug which is imported and every 2-3 weeks patient has to spend about 2.5 lakh. Okay. And it goes on forever. Chemotherapy unte 6 cycles ichi aapestam or 10 cycles ichi aapestam. Targeted therapy, immunotherapy issue is it has to go on for a long time. 2 years together we keep giving it. Targeted therapy ippudu India lo available undi, locally manufactured kabatti it's very very affordable. It's sometimes cheaper than chemo also. Okay. But immunotherapy it will still take some time, it's very expensive. It is not something like a magic thing. Ippudu immunotherapy vachesindi mem cancer cure chestamani kaadu. It is made the treatment more effective, but it again oncologist will decide whether meeku use aitundo ledo. It is not there in all types of cancers. Chemotherapy pain ఉంటుందా సార్? Pain, no, there is no direct pain because of chemotherapy, because మనం just like మన గ్లూకోజ్ ఎక్కిస్తాం కదా IV, that's how it is. But chemotherapy తోటి because అది టాక్సిక్ డ్రగ్ కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, నాజియా, వామిటింగ్, హెయిర్ లాస్, వీక్నెస్, మన టేస్ట్ బాడీ ఆర్గన్స్ కూడా పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ నో, వేరే బాడీ ఆర్గన్ ఇన్ జనరల్ సిస్టమిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. వామిటింగ్ రావడము, టేస్ట్ చేంజ్ కావడము, వెయిట్ లాస్ కావడము, వీక్నెస్ కావడము, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది. సో దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్, బట్ దేర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అదర్ ఆర్గన్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఇందాక మీరు అన్నారు కదా కీమోథెరపీ అంటే 6 సిట్టింగ్స్ ఇచ్చేసి ఆపేస్తాం, దాని లేటర్ అయినా తగ్గే ఛాన్స్ లేకపోతే? సో ప్రతి టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్కి వీ హ్యావ్ అ ప్రోటోకాల్. ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి వన్ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ విల్ బి ఫర్ 6 cycles, వన్ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ విల్ బి ఫర్ 12 cycles. సో ఈ సైకిల్స్ మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ డోస్ దట్ వీ కెన్ గివ్ టు ద క్యాన్సర్ సెల్ టు డై, at the same time not cause permanent damage to the patient. Okay. So దానికి because it is a drug, it is a toxic drug, దానికి కూడా overdose అనేది ఉంటుంది. So we have to make sure that we find that balance. So 6 cycles protocol means that is the maximum that we can give to kill the cancer. ఇప్పుడు 6 cycles వరకు పని చేయలేదు అనుకోండి, మీరు 8 ఇచ్చినా కానీ there is no use. అట్లా. So based on all the evidence that we have so far, each type of cancer, each stage of cancer ki different protocols are there. If that chemotherapy doesn't work, sometimes that also happens, very rarely, but if in case chemotherapy pan cheyaledu anukondi, ade type of cancer ki, ade stage of cancer ki mali there is a second line chemotherapy. If that doesn't work, then we shift meer annattu targeted therapy, immunotherapy. So all these options are there, but the dose anedi, that is the maximum that we have to give, that is supposed to be the most effective for the patient. సో ఈ థెరపీస్ లైక్ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ ఇవన్నీ పేషెంట్ చూస్ చేసుకుంటందుకు లేదు, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఆంకాలజిస్ట్ హూ డిసైడ్స్. Yes, that is very very important that the oncologist has to decide. ఓకే. Because ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది మరి 1 month later it might not be
relative, because some new Yeah. immunotherapy drug comes and that drug they might say that లేదు మీరు స్టేజ్ 1లో కూడా immunotherapy వాడండి, మీరు క్యూర్ అయిపోతారు, మీకు సర్జరీ అవసరం లేదంట. సో ఇట్ ఈస్ సో ఫాస్ట్ చేంజింగ్, it is difficult for me to keep up in my own field versus patient looking at Google or ChatGPT or some other surgeon talking about cancer. It's very difficult to keep up with it. So it is very important that whatever it is, you meet an oncologist. సో న్యాచురల్గా అండ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ హర్బ్స్ తోటి కూడా కొందరు క్యూర్ అవుతుంది అంటారు క్యాన్సర్. నిజంగా క్యూర్ అవుతుందా? లేదు, that again big no, like in capital letters no. There is no way that Ayurveda has any role in curing cancer. ఆయుర్వేద కానీ హోమియోపతి కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి పోస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళ జనరల్ వెల్ బీయింగ్ కోసము, సో వీ నో ఆయుర్వేద హోమియోపతి తోటి ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంట. జనరల్ వెల్ బీయింగ్ కోసము, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం we tell the patient, if you want to try, you can try. Okay, that is completely like this. Like you said, immunotherapy is not patient's choice, but whether to take chemotherapy or Ayurveda is definitely patient's choice. But Ayurveda has no role in curing cancer. Like I said, post treatment మీరు రికవరీ కోసం అన్నా కానీ జనరల్ హెల్త్ ఇమ్యూనిటీ కోసం అన్న వాడితే దట్ ఈస్ టోటలీ ఫైన్, దట్ వీ వోంట్ సే నో. బట్ the important reason why you ask this question is because a lot of people don't come for treatment. Stage 1లో ఉండి వాళ్ళు ఆయుర్వేద తీసుకుని క్యూర్ అవుతుంది అనుకుంటారు and they come back to us at stage 4. So it is very important to understand that there is no role of Ayurveda or homeopathy in treating cancer. That is 100% sure. If that is true, then I will not be sitting here in front of you. What red flags do you wish general practitioners or patients can do it to detect cancer? Yeah, to detect so cancer. ఇప్పుడు we spoke about warning signs. Whatever any problem ఏదున్నా కానీ ఒకవేళ లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉంటే you should definitely, as a general public or population also, apart from మీరు డాక్టర్ కాకున్నా కానీ, you should know that if something is wrong, make sure that you ask your doctor to suspect cancer. Red flags is this: when you know something is wrong but you ignore it. అది ignorance ఉండొచ్చు, ఇండియాలో టాబూ ఉండొచ్చు, ఖర్చు ఉండొచ్చు, యాక్సెసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రీజన్ ఇట్ ఈస్, తెలిసినా కానీ ఇగ్నోర్ చేయడం, దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్లాగ్, ఎస్పెషలీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ద సెకండ్ level of red flag or hindrance that we see as oncologists is general practitioners also, whether you see physician or a surgeon. Indialo there's so much population that doctor doesn't have the time to give to a patient. రైట్, ఇప్పుడు వచ్చి నాకు ఫీవర్ ఉందని వస్తారు, సార్ నాకు వెయిట్ లాస్ ఉందని వస్తారు, చూసి టాబ్లెట్స్ రాసి పంపించేస్తారు, మళ్ళీ 1 month తర్వాత వస్తే మళ్ళీ అవే రాస్తారు, రైట్. సో ఫార్ డాక్టర్ నాన్ ఆంకాలజిస్ట్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అట్లీస్ట్ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ వరకు వచ్చే వరకు డాక్టర్స్ దే యూజువల్లీ థింక్ అబౌట్ క్యాన్సర్ అండ్ సస్పెక్ట్ క్యాన్సర్. డే టు డే ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ఆర్ అ జనరల్ సర్జన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎవరికైనా కానీ. వాళ్ళు కూడా ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్ దిస్ వే, that this patient 50 years female undi, ee complaint cheptundi, there's a possibility that it might be cancer ane thought ravali. So that acceptance, again awareness at the level of patients is there, improving, but a level of awareness for the doctor also should also increase, because we've seen a lot of situations where డాక్టర్ అన్నారు టాబ్లెట్ వేసుకుంటే పోతుందని, నేను 6 months నుంచి వెళ్తున్నాను, నాకు 100 times క్వశ్చన్ చేస్తారు మీరు అన్నట్టు. యాంగ్షియస్ పేషెంట్స్ ఎట్లా ఉంటారు, ఇప్పుడు అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి డాక్టర్ కంటే ముందు వీళ్ళే చెప్తా ఉంటారు 100 సార్లు నాకు ఇదే అవుతుంది, బట్ మీరు అన్నట్టు ఇగ్నోరెన్స్ అగైన్ ప్లేయింగ్ అ రోల్. అండ్ దట్ ఈస్ అ సిల్వర్ లైనింగ్ ఫర్ గూగుల్ డాక్టర్స్ అండ్ ChatGPT డాక్టర్స్. అట్లీస్ట్ యాంగ్షియస్ అయినా కానీ ఇట్స్ గుడ్ దట్ దే ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ us to make the public aware than to get the doctors to aware, non-oncologists to be aware. It is easier to reach out to public this way, at least. We are doing our job at least here. Exactly. So this has been very incredible and insightful for everyone. Thank you so much coming here. Thank you. It's been my pleasure, and I should say all of you doing a great job, because this is the easiest and fastest way for us specialists andarki reach ganinke, father reach ganinke. So thank you for having me, and it's been a pleasure. Thank you, sir.